Yes, patience is a key factor in life, in whatever we are going through, in whatever we have to do. And in case you also need to coexist with people, people live differently, but they have to be patient with each other in whatever they do. It's also Islamic and spiritual to be patient. And today we are going to talk about patience. My name is Alhaji Akram Rubega to take you through this show once again. It's a You Talk show. It's yet another great episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In studios, I again have Sheikh Hussein Bulaf. We are going to go through a number of episodes and topics that really touch to the bottom of lives. Sheikh, Yes. say salam and we continue with our topic of today. I'm not sure. Salamu gy'obadde badde yaabo badange ntwaliddemu. Ekutwaliddemu kubanga salaamu eddibwamu buli muntu. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wadde otidde ennyinza ogikubanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to salam. our viewers, and thanks for following, and may Allah subhanahu wa ta'ala enable us speak sense to the nation. So olw'okubaako ne kitubagattako. Amin ya Rabbi. There are so many people out there who really admire the way you disseminate information, the way you come out, noyogera ku bintu ebyo. Because every topic you come up with, alhamdulillah, Allah achikuwadde nti ogifaanana. Sibaswaza. Toswaza. Now today we are talking about patience, and you, at least for us, abawangaddeko naawe, we know how patient you are, so we believe you are the right person gwe tulina okubuuza ebintu bino. Someone out there, abantu mu ngeri gye tuwangaalamu tubadde n'obugumiikiriza mu mbeera nnyingi, mu mpangala y'abantu, okuva mu baganda bo, muzze mwesobya ne muwangaala mwenna, abazadde bammwe ne bawakuŋŋaanya, ne munyiizaganya mu mbeera ez'enjawulo, ozze otandise okukula, ensi ekunyize, baseka batugamba you should be patient with whatever you're doing. Obusiraamu bugamba bino. Someone needs to know this whole act of being patient. How is it described? How is it defined in your own perspective? Ne Hajji Akram, omuntu wabanga tamanyi bugumiikiriza, wanaaba agenda kuwangaayira bw'atya? Just think about it. How can a human being who is an adult fail to appreciate kye bayita obugumiikiriza? It's inevitable. Akyetaaga. Obugumiikiriza, it's something we learn as we grow the hard way. Do you need to go the hard way to be patient? There is no other option. So we have so many people who don't go the hard way. Like, I think there are a few. It's only a few. What I mean Does it mean they are not patient? What I mean by the hard way, yagala gaana, the world, the reality of the world doesn't move from the cause and effect dimension. Tikola bwoti kino kibeere always. There is a third one. Katonda waba ayagadde. Now that's where patience helps from. Inshallah. Nti buli w'okimanya nti woba owangaalira wano, this whole science of okuba nti oli mugezi nnyo, I'm going to do like this, and then you predict tomorrow nti wennakola bwe nti I'm going to get this, that is okay on a logical level. Naye buli w'obeera omukkiriza, waliwo dimension ey'okusatu. You can still do something right. You can equally predict the outcome from whatever you're going to do. But trust me, it will never always be like that. It can't be the kun fayakun. Exactly. Now, always, patience is the only discipline that helps us appreciate the third dimension. Tekituufu kiri nti ogenda kuyiriba, you're going to do whatever you're going to do, and you will predict the outcome. Perhaps bw'oba okoze bw'oti, for many chances you're going to get this. Naye Katonda olw'okuba yafuga wano, naye alina engeri gy'alabamu ebintu.
kati asobola okusalawo differently from what you want. That's how we end up learning the hard way. Tewali kyakola. Teri kintu kyakumukeeka, buli kintu kino okuba be patient with be it. patient. Now bw'obuuzizza bwanga eyo butuufu tusaasire nnyo omuntu atali mugumiikiriza wano ku nsi. Asobola okuba nga gy'ali ng'omuntu si mugumiikiriza. Asobola okuba nga agumiikiriza naye nga obulungi obuli mu kugumiikiriza tabufuna kuba tamanyi nti ali mu kugumiikiriza. Because okufuna ebirungi ebiri mu kugumiikiriza, you need to appreciate that you're intentionally practicing patience. You don't just do it passively. Sure, we are humans. You know, sometimes certain things are said out of yes, goodness, goodwill, and trying to sound sweet. Era omuntu agamba naye oyo sheekh byayogerako tabimanyi. Alinga atawangaalira wano. You understand? Sometimes certain topics come up because we want maybe people to understand what we mean and what we want to drive at. But the reality on ground sounds a little bit different. Era omuntu atulaba n'agamba naye bano gundi yankola ekintu bwe kiti. N'atuusa omwana wange ku bulabe bwe buti. N'antuusaako n'angobya ku mulimu. What are you talking about? How can you tell me about being patient in that aspect? I have to go and take action. Why should I be patient? Ne bwenjagala ntya sijja kutegeera bizibu byo kuba sinza abirimu. Nange bye nnina bimmala. Obusiraamu butuyigiriza everyone has their own way of practicing patience on their levels. Now, the sympathy and empathy story, okweteeka mu bigere by'abantu abalala, it's an emotional motive, like binyuma muko, I understand what you're going through and so on, because put yourself in my shoes. Exactly, in my shoes. I'm going to say that, but trust me, you hold the burden stronger than I, who is imagining that. Yo. Now, the only way you're going to find peace with that is to take it up instead of looking for other people to actually back you up. Kati bwe tuba twogera ku bugumiikiriza, hajja kulamu olina ebintu by'ogumiikiriza ku level yo. Oba oli awo nga ate si ye level yange. Which is okay. Because that's where you belong. Exactly. Nange nina byengumiikiriza ebyange. Ebitakwata na kuba tulaba. It's none of their business. Era tebeetaaga kubimanya kubanga nawe yakulaba naye ayina ate era byagumiikiriza. Exactly. Ateetaaga kumanya bibyo. Ate ensi erina otambula because we are not going to keep on talking about buli omu kyali mu kugumiikiriza. We're going to be distracted. Now, when we have the button of appreciating tibuli muntu by nature aina kyayitamu, and you don't underestimate any. The magnitude differs, but the impact is could be the same. Exactly. Omwana omuto aba akaaba okuba nga tannaba kulya mmere. As far as they are concerned, ensi emuwunyirira. Obuzibu bwe mmere gy'atanna njala. Waliwo n'omulala gwe batasasudde musaala. And that's what they are going through. Naye waliwo afiiriddwa omwana. Waliwo afiiriddwa omuzadde. Waliwo gwe bakyaye. Waliwo anoonya omwana gwe atannamufuna. Amaze emyaka 10. Waliwo atalina mulimu naye nga atalina bills ez'okusasula. Now, those are all issues people are going through. When we sit down and we talk patience, it is something that is happening. Like abantu balina ebizibu ebyenjawulo. Waliwo atalina mulimu naye nga agwetaaga bad. Waliwo agwina naye nga agutwala ng'ekyokulya. Nze ndabyeko abantu. I will not mention the name. Naye nalabako abantu abafumbo. Bafumbirwa 12 years later. Banoonya omwana. Ne banoonya omwana. They were close to my family. And every time, si basiraamu.
but they would visit nga tuzadde ne beegomba ne bagamba naffe mutuwe kudduwa naffe mutuwe kudduwa naffe mutuwe kudduwa. I can see the level of patience they practice. Now they have 2 bouncing boys after close to 12-13 years. Yeah. But the level of at which they practice the patience, nokuba nti they didn't go an extra mile to do otherwise apart from seeking And waiting. So I'm getting yes. Empisa eyo Hajji Akram obusiraamu bujja ne butuwa omusingi okulekerawo obutaba abantu basiimu, because a lot is happening in the world. So obutaba patient oba toli musiimu, in the long run it drives you to that. Imagine 12 years nga tolina mwana naye nga mwakola obufumbo obutukuvu abantu embaga emmere ne bagirya. Exactly. And you know what our culture calls for? Okusookera ddala mwana waffe mwanjule muwase, olumala omuwasa kati side eyawasizza naye ng'ebanja babanja nga babakola okitegeera nga naye egamba kakati twabikola. The world is too toxic and crazy. Kati buli muntu bw'oleeta ango ez'okugumiikiriza, buli muntu alina level y'ebyagumiikiriza. Yes. Now what we learn from that is we don't invalidate anything that might be affecting someone. Nti omuntu kyayitamu Kikennyo kyamanyi. And you don't use whatever you're going through to make it look like abatakiriimu tebalina nnyo bizibu, because everyone could level. Ezimu ku nsonga lwaki Allah yeesunga okuwa empeera abantu abagumiikiriza byebyo. Hajji Akram obugumiikiriza buno ekirungi ekibulimu, waliwo by'osobola okugumiikiriza nga togenda kusobola byogerako, nga ogenda kiraba kikuliire muli kigenda kukulya kikumalewo naye nga togenda kukyogerako na muntu. Si ebituta anti ng'ofa ng'ogenda mu jjana. Yes, actually bw'okyappreciatinga bw'otyo okakana naye nga bokkiriza nti kati kino nzikiriza kakindye, naye jjukira Allah tebamukweka, yaba alaba muntu wange ono kituufu kiri nti kino kimutuddemu naye tewali buzibu, naye agumiikiriza akisirikidde. Nabbi bw'avaayo n'atugamba nti as-sabr innama as-sabr inda as-sadama al-ula. Obugumiikiriza bwennyini bwe bugumiikiriza bw'osobodde okupracticinga nga topapadde ku ntandikwa y'ekintu ekikosebwa. Ekizibu kasita kijjawo obugumiikiriza obwo bw'olazze n'olagirawo n'otabaamuko kiso, kubanga tulabyeko nze omanyi Sheikh we namala okusiramuka wentegeerera how much Islam details obulamu bw'omuntu. When I realized nti wemufiirwa waliwo enkaaba gy'otalina kukola ki. Exactly. Toleekaana. Towaawaala ati ate kati okubya omuggo ate wowe kakati ffe. Exactly. Then and previously it was the practice. Actually nga bwe tukaabye ennyo batulumiddwa. Exactly. Ate obusiraamu ensonga lwaki bugaana okuleekaana okwo, the assumption is you're losing control. Oyinza okusukka ekkomo. Mw'onaaleekaanira omwo ogenda kwogera ebitagatta ng'omuntu akuze afiiriddwa, kuba okufa nawe okimanyi kujja naye tekumanyirikika. Exactly. Now bwe kujja kukulya ge mazima. Yes, kubanga ekituluma ng'omuntu afudde si kumulaba ng'azuukira, oluusi ojjukira by'obaddemu naye. Kyekitukaabya because we are humans, we get used and so on, naye n'azuukira awo. Emisinde gibeerawo. Of course nange omuwali munziruka azuukira biki? Tumulabye ng'akola ki? Tomusuubira kudda. Exactly.
there's no essence of being happy. Exactly. So ekitukosa kyetwetaaga okugumiikiriza is getting to appreciate it. Tagenda kusobola kuseka naffe again. Tagenda kusobola kunyumya naffe again and the whole good memories The bond is cut off. Tagenda kukunyiiza again. So it is done and done until the next life. Kati we tuba twogera ku bugumiikiriza abantu baffe babeere nga bakimanya. We are discussing something that you're going to need to have. You are going to need to have. It should be part of you. Part of you. Part of you. There is no It way. means you're preparing us to understand that in this life, there are so many things that are coming your way that you don't wish for. Yeah. By'olinako control haji bitono. But we have seen people who say, obulamu butambula nga bwe nabuwala. Batuweeko ka interview. What do they mean by that? So abantu gye bali, people are there nga obulamu bwe yabubala bukola ki butambula. I see these people not thinking of what we are talking about here. Manyi aji mulimu some narratives abantu ze bayinza okuba nga they feel okay with naye ng'ekituufu kiri nti ffenna tukkaanya tosobola kuba nga tolina bikulya. No matter the stature, mugagga, mwavu, batulimba. And I think it's not something okay kubanga omuntu omukulu okulimba nga tutegedde nti otulimba. Ezambi ofuna lya bwereere. Okay. Totulimba. Some of the issues that make you a human being akuze. Bwe bugumiikiriza obwo. Fighting the tests. Exactly. Living within the tests. There is something. It's not a mistake okubanga you can't even control half of your own self. Actually, obusiraamu bukuyigiriza nti obugumiikiriza obusookera ddala yeggwe kennyini okwegumiikiriza. Kubanga nawe totuukiridde. You have your own chaos. Olina okwegumiikiriza. Gwe ng'omuntu. Nga tonna nagenda kunonooza kugumiikiriza balala. What could be that case? Nga nze bw'ontunuya wano. Can I have my own case? Really? Do you know what it takes to maintain that body? Okay. Not always you will be okay with what it takes to maintain it. But at times you're going to have to do something because you just have to do it. You have to do it. Patience does that. As you're doing it... You have to be patient with your own self. Exactly. How you handle yourself. In most cases, ogenda kulemererwa okwogera, not because ebyokwogera tobirina. You will feel like you really have to say this out. Naye ogenda kwekomako. But until when? Ogenda Kino kakisigale nga kyange. Weegumiikiriza. Now, when you appreciate it from that, ofunamu ka definition akalungi, and this is what I enjoy when I'm talking about patience. Yes. Obugumiikiriza kisobola okutegeeza okugumira ekintu ng'ebweru waakyo kikosa naye nga munda it's preparing a beautiful version of you. Wabweru, the outlook is a pain, but inside is beauty. Beauty. There is something good coming. Ekituwaanya abantu abakuze mu myaka ne bafuna envi bawangadde wano for so long. Si butafuna bizibu. Kufuna bizibu ne baguma. How they have maneuvered to still exist, to still look the way they look amidst the challenges and the problems. Exactly. Osanze omusajja omukulu w'emyaka 7 yawasa abakyala nga 8 bonna ne bamuddukako n'asigaza abaana ne bakula naye ng'abakuzizza bulungi. They have a story to tell. Oyo bamuwa akazindayo ne kamera atunyumizeeko because for 70 years to keep a family together ng'ate abaana banjawulo mu bakyala balala. You need to lecture us. Patience does that. Now, no, obugumiikiriza, actually even the obugumiikiriza obuliwo
ng'omukyala omu agenze n'owekubiri n'agenda n'owokusatu n'agenda tubyogerako mangu bwetuto naye ebiri awo ekiri awo awo to just squeeze 70 years ozinyumye n'olunaku terumala. Because when you pile up what makes a day, what makes a minute, what makes a second, there's just a lot happening. What transverses during. Exactly. Now that drives us to a reality. Haji, gye tukoma okugumiikiriza. We become better versions of ourselves. Waliwo okukyamuka kw'otasobola kukyamuka kati because there is something you went through. We have seen people, Sheikh. I think the people out there who are watching the U-Talk show, this is a very, very important topic and it's part of our lives. We've seen so many people who are jumpy from here to there to there. Me, who has been in informal employment for some time, I've always told the people I employ that please be patient. You can reach where you want if you concentrate on something and build it, be part of the build-up. You can earn whatever you wish to earn if you are part of the journey. But sometimes it comes with the need of this person, the ambitions they have in life that keeps away the patience. I'll give you an example. We had, on a sad note, we had someone we worked with at Next Media. He was really earning good money. He had a good job and so on. And could be in 2024, 2 years back, he committed suicide. But what was the cause? We realized that after making 40 years, he feels he needed a child. And maybe he sees no way out of getting a child. Yeah. He just went on to some building in town there and dropped himself down to death. It was a pain, but we go back to the reality of if someone thought of how many people have all what it takes but have no children and they are still living with it, and have devised a way of adopting maybe a child or two after realizing that completely I can't have a child. Yeah. But when we look at the way people try to fight their own battles, the way you say, sometimes it becomes overwhelming and they make the dubious decisions. So how can we let someone understand that at any one time you are going to bump into something that would even take your life, but you need to stick on to the main goal? Inna Allaha ma'as sabirin. We come from a background that educates us tukimanye ti always the divine power, Allah's power, will always be with people who endure with patience. Obugumiikiriza obutuufu obusinga okubaako empeera ennyingi is the kind of patience where you have no options other than enduring. And I think abantu bantegedde ensonga eyo. The word is endurance. Gy'okoma okugumira ekintu nga toyina kyakukola ku kintu ekyo bwe bugumiikiriza bwe twogerako right now. Now I think people at some point bamanyi n'obbikyanga Katonda ne bamuyingiza mu kavuyo. Okugumiikiriza kwe twogerako kati kuyinza obutakola nga you have a way out. Kuyinza obutakola if you have a way out of that problem. Yes. Toyina mulimu. But you're lazy. Togubuliddwa because gubuze. Ogubuliddwa because togunoonyeza. Obanga oli mubbi. Obubbi si mulimu.
like for example yalina omulimu nabba ku mulimu nebamugoba kati bw'omusanga naye nga ali mu religious manipulation agamba nti nze ndi mu kugumiikiriza kubanga Allah ali wamu n'abagumiikiriza. Genda onoonye omulimu and practice better, be disciplined. Exactly. Obugumiikiriza bwe twogerako, so long as you can do something about something then do it. Don't hide into the docket of being patient. Kubanga ogenda kwereetera ebirwadde bye tubadde twogerako wano. You're going to kill yourself. Get depressed. And remember, Allah is not going to come to you akusindika ne Jibril. You're not that special. Mbwaku ayogere naawe mbu. Nti omuntu wange oyo. Exactly. Alina byayitamu. Naye Katonda abeererawo nnyo abantu abatalina way out. Kati omwana afudde ogenda kukola ki? Tosogenda muzza. Bw'ogenda muzaala aweerezeeyo mu myaka 10. Abantu bafiirwa n'omwana nga kalina kokka. Agenda okubalabalamuko at some point n'ebyokkaaba ogenda n'obyerabira. Abantu baba boogera ebintu bino, some people go through pain differently. Yes. Mulimu omuntu ajinga agenda kuyita mu kizibu, tagenda kkaaba not because tekimulumye, naye kizza ki? N'omusanga asirise busirisa. Agamba kati mwe nnaakaaba. Akola ki? Like what is going to change? Agenda okubibala ne yeekumakumako mangu awo n'asangula amaaso n'alumba ensi afune ebizibu ebirala. Ntufe wano wetubyefunira okunonooza omuntu n'agamba nti naye oyo alabika yasse omwana we. Omusajja yabadde mukalu nnyo. Basuubira alina okwekyaganya naye obaawo n'omulala ng'ate ku kwekyanga kwatava. Waliwo n'abakaabira be batamanyi. Kantu katono tuno bwe kati. Mulanga ne kasujja kamukuddemu katono bwe kati. Nfudde enze maama. Now, bonna Allah yasinga okumanya, but we want to focus to the discipline of abantu babeere bagumiikiriza. Kubanga Allah yasuubiza abantu abagumiikiriza empeera ey'amaanyi. Ate omuntu bw'atakiyiga nti obugumiikiriza kintu kikulu, wano wagenda kukaluba. Wagenda mukaluubira. Aji ki kyojjukira point ki mu bulamu omuntu w'ogambira nti tagenda kwetaaga bugumiikiriza? Abavubuka waneeno bwe baba akawasa. Mu butuufu ne bw'oba ofunye ekirungi kyetaagamu obugumiikiriza. If you don't, you're not patient, you're going to misuse it. Yeah. Ne bw'oba musanyu. Olina okuba okumugumiikiriza mulyo. Always. That's how we move. Togenda kusobola kubeera taata mulungi nga toli mugumiikiriza. Kuddiiro ki? Kubanga ekintu ekyo Sheikh ku bataata ate nakyo kiralamu. Kubanga tukirabye on several occasions where fathers go towards the morning. Why? Ekiri ewaka eyo. Ekiri ewaka eyo. Tewali mirembe. Tewali mirembe. Neetaaga okuwummulamu naye gye ngenda nze amanye ekiriyo. Some people believe by doing away nga bw'ogambye with certain things they're trying to provide peace for themselves. Because nga bw'ogambye, if you're going to go into something nga you can do something about it, then you better do that about it so that you at least don't stay in that pain. So some people go ahead to do certain things not because they are not practicing patience, but because inevitably they want to get some peace. Look at family setup. Sometimes, like you are hinting on something about marriage, how much you have to be patient with marriage, but we didn't go in detail how much you need to be patient with the spouse and the family. And I think we need to know that, because we have seen families break because of the bond being cut off by work, by the misunderstandings, and the patience goes away. And people are like, sisobola kuba na muntu bwati. Okay, namuwasa kale tubeere ffenna naye nja kuddangayo wakiri ntwale tulo. Yes. You know? They are trying to do
I don't know if that is positive in a way, because he's trying to find peace as a man. Gwe atayagala kwetinkulira Kwetinkulira bizibu. ng'atasobye pena. Kubanga okireze nti if you can do something about it, then let it be. Who wouldn't like a safe space? Who wouldn't like a peaceful place? If I can do something about it, then I should be. Let it be, because I want my family to stay intact, but whenever I'm there, there is circus, there is a fracas. So I better store away than being patient into something that I feel causes a certain situation. Aji buli muntu ayagala wali mirembe. Ate what we are talking about is not, we are not looking for situations to force ourselves to be patient. Oh. But we are trying to train ourselves to believe in case something comes that requires patience. Yeah, you're ready because you are patient. You should not look for the situation yourself. You should not create it. Tewegulirawo kavuyaate. Bw'olaba nga kali wali. N'akavuyo ako kalina kye kagenda okundira. Kalungi ng'okeewala. Because buli muntu asobola okuba ne red point, red line, obugumiikiriza we buyinza okukoma n'okutandikira. Kati buli muntu yeemanyi. You make sure nga bwe weemanyi bw'osensinga nti akavuyo ako kagenda kundeetera mu butuufu okugoyinga south, ate okola ekinene kisingako obubi, funako engeri ly'odiringa nakyo. Ekyo nabbi yakitugamba tutugamba to help us as we are relating ng'abantu, kuba haja abantu banyiiza tukyalina okubafumbo n'akavuyo kaabwe. But watch the reason why we want to dwell around the marriage and family, because all this training we are talking about starts from home, entity. Yeah. Unity, yeah. From that unity. Abaana kwe balabira nti ddala maama yagumiikiriza taata. Omwana n'afuna naye bw'ayingira obufumbo agenda kukola ki? Kugumiikiriza. Because that's why in marriage people so much consider family. You go back and look. Osanze omwana muwala abazadde be yakula na single mother. Abantu haje kyensinga okulabamu akavuyo. Abantu abasinga bakampeiningira nnyo okugumiikiriza nga balina gwe banyigiriza. Ojja kusanga omukyala oba omwami ng'ali ku munne amugamba nti olina okugumiikiriza because deep down akimanyi kyakola bbaawe kiralamu. Now that's not the angle we want to take it. I think wekisigala nga kiri moderate, tukirekere ono omugumiikiriza agenda okipracticinga bwe kituuseeko, not from a way of finding ways of suppressing someone. Kakati Haji, mu bubumba baffe ng'abantu tunyiiza. Ate Katonda yatulangira dda mu Kulaani yatugamba titwegendereze nnyo our social circles. Katonda yatutonda buli omu n'amuteeka wonna w'oli. Yakozesa ekigambo fitna. Fitnatan atasbirun. Abantu be nkuplacinzeeko around nkunoonyaamu one discipline. Are you going to manage to be patient with them? Kati essaawa eno which shows you nti abantu abo at any one time bagenda kukuteekako obulabe kumalako emirimu. Bo weebuli buli woolaba omuntu ng'ali kumpi naawe kavuyo kekaddako awo kekaliwo. Kale essaawa eno abatulaba tetubalaba naye bo batulaba. To position ourselves well with the whole team behind, camera ziri wano, lighting ziri wano, tutegekeramu kati abatatulaba. Like just because we know we need to practice. This is all patience now. Doing this. Watya ku baana ababo, watya ku mikyala, watya ku mikwano gyo, family yo, neighbor. Now, worst people
abatagenda okufa nga bali lonely be bantu abatalinamu mpisa ya kugumira kintu kiri ku munne at some point. Kubanga bwe tuba ffenna tukkanya nti no one is perfect. That imperfection calls for someone being patient with it. Accepting it. The principle I normally use when I'm into my mentorship sessions, ntera okugamba abantu gwe just bw'oba onoonya mikwano gyo noonya akavuyo k'osobola okutekinga up. Bw'oba onoonya bba oba mukyala omukyala gw'oli wasa, don't look for someone who has no drama. Sooka ofuna alina drama gw'osobola okugumiikiriza. So it means immediately you're going to start practicing patience. Definitely. Olunaku lw'otandisa okuba naye n'akavuyo ke ne drama ye on both sides. Gw'olondako bulonzi ono drama asusse kituufu kiri nti sijja musobola. Patience yange erina wejja erina level kwekumu. Waliwo abantu b'oyinza okusanga mu bufumbo and then you're going to ask them, how have you managed being here for 10 years? Nga ku level yawe basobola okiyitamu. Basobola ogiweza nga they are continuing. Exactly. Kati Allah kwe kuvaamu ne aya in some of the surah, in the Quran rather, wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur. Katonda ategeeza tuwe tunayiga art w'okukolagana wakati waffe, tujja kuyiga okubeera abantu abagumiikiriza ne bantu bannaffe. Wa ghafara, that cannot be valid okujjako nga empisa y'okusonyiwa mweri. We are combining, you know, whenever we bring a topic, it comes up to intertwine with another. For example, we were talking about coexistence. But when we talk about patience, coexistence comes with patience. Omutima gye gukoma okubanga tegulina space, like nga mufunda nnyo, nnyini gwo gwamenyeka. Guluma ggwe kubanga ebiri ebweru by'osobola okuyingiza with an open heart byo bingi ate byagala kuyingira. Bigenda kwekaka. What do you mean that your chest has to be as wide to receive anything that flows in? Okolagana n'abantu bangi, you relate with many people. You have your immediate family, you have your extended family, you have your friends, you have atenga buli muntu ajja na kike era akwetaaga yagala kuyingira. There is a portion of you that you need to give to them. Now if you're not a welcoming person who is having an open heart, ofa weta, but endurance does that all. Kyetugambye Allah kyatugamba nti wala man ghafara, when we are together, wala man sabara, omuntu anaategeera the art of being patient with others, wa ghafara, they will endure, or maybe they will even try to spice their patience up with okwesonyiwa n'okusonyiwa. Inna dhalika la min azmi al-umur. Ekyo kye baba bakoze tekikoleka buli muntu. It's only a few that have mastered that. Kati aji wetulaba omuntu nga tawangaaza mikwano, there might be a question mark. Ola ayinza okugamba agezaako kwewala kiri kyewatugambye. Omukwano ono bwamutawaanya nga gamba yiki nsobola okivaamu ekyo neseewa stress. Okutawaanya si ye issue. Akutawaanyiza ate ye issue kubanga teriyo gw'ogenda kusanga atagenda kukutawaanya. Now, when you train yourself to run away from whoever is disturbing you, you're losing the track. Train yourself to how much can you withstand the disturbance from someone. Kuba bonna weebali ku katale. If you want to look for a friend who is genuine, there are very many genuine friends. Just get 1 or 2 or 3. Obulamu butambule. If you want to relate, n'ababi gye bali, just make sure you don't get that. What we learn out of that ekirala abantu bandiyawudde wakati w'okwesuula mu kuzikirira n'okugumiikiriza. Oyinza okumaliriza nga
olowooza nti empeera ofuna zakugumiikiriza naye ng'ate ofuna zakuzikirira lyakusigala mu kubonerera ng'osobola obbivaamu. Okay, ate ebintu tobigatta ojja tugatta waya ate okugumiikiriza kuno, the patience bit of it, how does it let me enter into problems if I am patient and I believe? Because one thing someone would want to know, is it an act of ibadah or is it always an act of humanity? It is an ibadah, most especially if you have nothing to do about something, no chiyitamu, solely because you're trusting in Allah. That is ibadah. That is ibadah. Give me one reason lwaki nkubba buli mwaka nenkubba and you still trust me. Even when you know. Bugumiikiriza ki oba oli mu kukola? Gwekosa. So literally nkwadde ndi mubbi ate okyanneesiga. Kitegeeza that level of patience. Tolaba nga Katonda abanga ajaajamya empeera z'abagumiikiriza. Abagumiikiriza bali serious bali naawe atali serious balwaziza abantu baabwe. Ekituufu kiri nti bwe nkubba there is a way out. Oyize. Kale obanga oli wa mutima mulungi nyongerayo kyasa endala. Naye ate sigenda kumanyira bumanyizi bwe nti olw'okuba oli mugumiikiriza. Ndeka oleme kunneesiga, omulala azigwemu naye ng'ate ofunye emirembe. Essomo. That's the point. Awo ibaada bweviirawo. Abasiraamu bandikitegedde, if you can do something about something, linda okulowooza ku patience okusooka. Patience ekola nnyo ku kintu nga toyina way out. Kikujjidde ng'olina okigumiikiriza. Naye gwe teweenoonyeza kintu ky'ona practicingira mu bugumiikiriza wadde ng'osobola okivaamu. Exactly. And I think kituwa ekyokuyiga abantu tubakwata empola. Because everyone has a lot they are going through. Muwango yaabwe. It's something I actually take up for a lesson. Abantu nabavaako. Abantu abavaako. For one reason. Kyayitamu sikimanyi. Even when they decide to talk to you, they only talk to you about what they want you to know about. Tulina n'abagamba nze ensi nagijjako amaanyi. Era olina kugijjako amaanyi kubanga tewali kyakukola, like literally. Ffenna tuli wano, we have a lot we are going through. Ku level zaffe ez'enjawulo. Katonda buli muntu amugezesa. Ate eddiini yaffe tutendeka nti Allah agezesa nnyo abantu b'ayagala. Inna idha ahabba abdan ibtalaahu. Nabbi yatugamba ebimu ku biraga nti Katonda akwagala. Akugezesa kubanga it's the only way to know. Ani agenda okugumiikiriza ng'akimanyi it's the only option nga yeesize Katonda kyamuleetedde. Tetusukkawo wano.